his men. Give 'em hell, Indiana Jones. 무려 41년 전 1982년 천재 감독 스티븐 스필버그의 연출과 스타워즈의 아버지 조지 루카스의 각본, 그리고 30대였던 해리슨 포드가 손을 잡아 탄생한 인디아나 존스. 사실 첫 인디아나 존스 영화는 레이더스라는 제목이 공식 명칭이었고, 이 편의 제목이 인디아나 존스이긴 한데, 어쨌든 대박을 터뜨린 레이더스를 시작으로 85년에 인디아나 존스도 대박, 89년에 인디아나 존스 최후의 성전도 대박, 2008년에 인디아나 존스 크리스탈의 고래 왕국도 꽤나 호평을 받으며 내놓는 족족 스필버그의 마법이 담긴 이 프랜차이즈는 2008년을 마지막으로 지난 15년 동안 자취를 감췄는데, So we asked ourselves what could be the next adventure. And in this case, it was what could be the last adventure. 드디어 2023년 인디아나 존스 운명의 다이얼이라는 제목으로 로건의 감독 제임스 맨골드와 손을 잡고 시리즈의 5번째 이야기로 15년 만에 돌아옵니다. 오늘은 무려 41년 동안 자리를 지킨 인디아나 존스의 마지막 이야기일지도 모르는 이 영화에 대해 알아보겠습니다. 우선 중절모와 채찍을 들고 고대 유물을 찾는 모험가라는 인디아나 존스의 설정이나 이름 정도는 인디아나 존스 시리즈를 안 보셨더라도 많은 분들이 알고 계실 것 같습니다. 그런데 사실 그의 진짜 이름은 헨리 월턴 존스 2세이지만 본인의 강아지 이름에서 착안된 인디아나를 자신의 별칭으로 사용한다는 점. Henry Jones Jr. Like Indiana. We named the dog Indiana. 그리고 겉보기엔 미국 출신 도굴꾼이나 모험가 같겠지만 사실은 고고학자이자 대학 교수인 초엘리트라는 점. Was undisturbed, and the undisturbed chamber and the grave goods that were found in another reason to date this. 그리고 이 시리즈의 시대적 배경은 1910년부터 60년대까지로 아날로그 시대를 그리고 있다는 점 정도만 기억해 두시면 됩니다. 그럼 이번 영화는 어떤 이야기이냐? 어느새 은퇴를 앞둔 지긋한 교수님이 된 인디아나 존스. 그는 목숨을 건 여정과는 거리를 두고 살고 있었는데, 그러던 어느 날 I'm retiring. Well, in that case, what are we drinking? Same for the goddaughter. 그의 대녀가 찾아옵니다. Dad told me you found something on a train during the war. A dial that could change the course of history. Why are you chasing the thing that drove your father crazy? 그런데 Don't move. We need to get out of here. 괴한들이 헬레나를 추적하기 시작하고, Sorry. Helena! 그 뒤에 있는 인물은 위르겐 폴러라는 남자. Dr. Jones, get him. 그는 세계 2차 대전 당시 젊은 인디와 마주친 적이 있었던 나치 출신의 과학자로 이 질긴 악연으로부터 대녀를 지켜야 하는 상황. 그럼 도대체 이 물건은 무엇이냐? In 213 BC. Archimedes spoke to the dial. That could change the course of history. 말도 안 되는 기능 같지만 I don't believe in magic. But a few times in my life, I've seen things. Things I can't explain. And I've come to believe it's not so much what you believe, it's how hard you believe it. 그는 지난 모험들에서 불가사의한 것들이 세상엔 많다는 것을 배웠고, The moon. 인디아나 존스식으로 추적하기 시작합니다. 과연 인디와 헬레나 그리고 악당들도 노리는 이 물건은 역사를 어떻게 바꾼다는 것일지. But I've been looking for this all my life. 영화 인디아나 존스 운명의 다이얼입니다. 여기까지가 이번 영화의 기본적인 줄거리였습니다. 시사회로 미리 보고 온 영화는 기존 인디아나 존스 시리즈에서 인디의 사이드킥이었던 그의 친구 살라가 등장한다는 점을 제외하면 Those days have come and gone. Perhaps. Perhaps not. 제가 앞서 설명드린 인디아나 존스 시리즈의 기본 설정 정도만 알고 가셔도 줄거리를 이해하는데 전혀 무리가 없다는 점. 그리고 작중 1940년대와 1960년대로 줄거리의 시간대가 나뉘는데, 영화의 기본 사건을 세팅하는 1940년대는 대부분 액션 장면으로 구성되어 있고 이 액션이 정말 훌륭한 수준입니다. 또 해리슨 포드의 얼굴을 CG로 젊게 만든 것도 감쪽 같았고, 그 와중에 인디아나 존스 하면 꼭 나와야 하는 그 부금, 추격신과 채찍 전투,
Get back. 그리고 유물 탐색까지. 40여 년 전부터 이 시리즈를 쫓아온 형님, 누님, 아버님, 어머님들은 미소 지을 만한 포인트가 많을 거라 생각하고 이 시리즈에 대한 추억이 없는 저조차도 뭔가 놀이공원에 가면 있는 스토리 기반의 놀이기구를 탑승하는 것 같다는 느낌이 들 정도로 모험을 영화적 체험으로 하는 느낌이 물씬 났습니다. 그리고 이번 영화에 악당으로 등장한 배우 매즈 미켈슨이 맡은 위르겐 폴러라는 캐릭터도 상당히 흥미로운데 무엇이 그렇게 흥미로운지는 지금부터 배우님께 직접 들어보겠습니다. Raiders of the Lost Ark was the first franchise of Indiana Jones series that dates back to 1982, and it's been 41 years, and I guess you were a 16 to 17-year-old at the time when it was released. Did you watch the movie when it was first released in theater or through some other media later? And what does it feel like finally to be a part of this Indiana Jones cinematic universe? Not in the movie theater, which I'm shameful have to regret, but my brother had a girlfriend who worked there, so we got free tickets. But then she dropped him, so we dropped the movie theater as well for a while. So we rented it on a VHS and we watched it 5 times. It was the most spectacular film we'd ever seen. 42 years later, I get an offer and everything is quite surreal because I don't think you can actually watch something 40 years ago that is still going on today. So that jump is enormous and I was very honored with the offer. Your character, William Pollard, used to be one of Nazis, but now he's a US space program physicist, and until now you've starred in many movies as charming villains, and because of your works in the past, in South Korea you're perceived as cold-hearted, intelligent. Therefore, the audience might easily imagine a typical soldier, but I heard you try to avoid cliches, so how would you describe Pollard? I just tried to make him, he's a member of the party, but he's predominantly a scientist. And he's a passionate scientist who has a goal of changing the world into a better place. Then, he unfortunately is also a Nazi. So we can't get around that. So I focused on the scientist part mostly, and then eventually when we got to the Nazi part, that's what he is as well. This movie is about the Dial of Destiny, which can change the entire stream of history, and the audience can find out what William Pollard will do with it by checking it out on theater. But if you had the dial in your hand, which historical time would you go back and change? Yeah, I've always been very fascinated with Genghis Khan. In modern days, he's perceived as a charming person and everybody's very respectful. So I wanted to see how he got away with that because he killed a lot of people and people like him today. How did he do that? I got to watch the movie at the pre-release premiere, and Pollard described Indiana Jones and himself as guys like us, which sounds quite nostalgic, and I felt it wasn't just about him wanting to perfect the plans of the Nazis, but maybe it seemed like he had yearnings for the analog age. Why do you think William Pollard clings to the past so much? A world that doesn't have room for men like us. This is 69. There's no room for Indiana Jones. They're not interested in him. The big ideas in Fuller's world is not something people are interested in 69. But Harrison Ford, alias Indiana Jones is, and so is Fuller. So he sees himself as an extension of Indiana Jones to a degree. CGI and SFX are two most mesmerizing parts about the movie, and my favorite was when two of you were battling, dashing through the trains, and not only was I amazed by the FSX, but I was shocked to learn that it was shot in the real set. And you've had your experience both in front of the green screen and a real set. Which one do you prefer as an actor? Or a real set anytime, because we don't have to imagine anything. It's all there. We can see it fall, we can see where to run and jump, and so any time of the day, a real set. Having said that, the green screen can be fun as well, and you really have to use your imagination when you're doing that, and that's where we become real actors. When we're in a train that exists, we're just reacting. Yeah, man, hello, all my Korean friends and fans. Go in and watch the film. It's an Indiana Jones film. It's charming. It's a roller coaster. It's full of all the things we love, and it's remarkably moving and touching as well. 여기까지가 배우 매즈 미켈슨의 인터뷰, 그리고 인디아나 존스 운명의 다이얼의 기본 정보였습니다. 영화는 국내에서 6월 28일에 개봉을 앞두고 있는데 앞서 설명드린 것처럼 시리즈에 대한 이해가 깊지 않아도 보는데 전혀 무리가 없는 영화이기 때문에 부담 없이 시청하시는 것을 추천드리고 싶습니다. Hitler made mistakes, and with this, I will correct them all. 오늘의 영상은 여기까지였습니다. 재밌거나 정보가 도움이 되셨다면 추천과 댓글 그리고 구독도 부탁드립니다. 감사합니다. 지금까지 삐맨이었습니다.